Hello, good morning, all of you. Today we are discussing about natural and classical systematics. The term systematic is derived from the Latinized Greek word systema, which denotes the system of classification formulated by early naturalists, notably by Linnaeus. Systematic is the scientific study of kinds, diversity, and interrelationships of organisms. In other words, it is the study of diversity and natural relationships of organism. Systematics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Natural or classical systematic is the earliest study of diversity and natural relationships of organism. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും നാച്ചുറൽ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക. നൗ ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡി. ദർ ഇസ് എ വാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. പുതുതായിട്ട് വന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് പുതിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന പുതിയ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ട്രെൻഡൊക്കെ ഉള്ളതിനെ പറയുന്നതാണ് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. സം ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആർ: it presents a vivid picture of magnificent biodiversity of our planet, provide valuable information regarding the phylogeny of life, the mechanism of organic evolution, the role of natural selection, reveals interrelationships among and between different kind of organisms, provide simple universal system for identification and classification, provide universally acceptable system of nomenclature, etc. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Development of classical systematic is as ancient as the recorded history of human civilization, and it is perhaps the oldest discipline of biological science. History of classical systematic can be divided into three periods, namely pre-Linnaean period, Linnaean period, and post-Linnaean period. Development of systematics include of three steps ആണ്. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് pre-Linnaean period, next one Linnaean period, and the third one post-Linnaean period. Classical systematic is broad and basic branch of biological science. It deals with almost all aspects of organism with a view to put them into some kind of order. It encompasses 6 components or disciplines, namely description, identification, phylogenetic, classification, nomenclature, and taxonomy. ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡാണ്. അത് 6 ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓർ കോമ്പണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഫൈലോജനറ്റിക്സ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ടാക്സോണമി. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈലോജനറ്റിക്സ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാക്സോണമി ആണ്. Classical systematics and new systematics. These are the difference between classical systematics and new systematics. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് classical systematics, species are believed to be produced by special creation, but in new systematic, species are believed to be produced by organic evolution. Species are considered to be wholly separate or totally unrelated groups. Species have genetic and evolutionary relations. Species are believed to have no common ancestry. Related species share a distinct common ancestry. Species characters are believed to be immutable. Species characters are mutable. Include artificial and natural classifications. Include phylogenetic classification. Uphold the concept of typological and morphological species. Uphold the concept of polytypic species and biospecies. It is based mostly on morphological consideration, is based mostly on cytological, genetical, molecular and physiological considerations. These are the difference between classical and new systematics. കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയത് ന്യൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓൺലി ഫോക്കസ് ഓൺ typological and morphological species, but in case of new systematic they mainly based on cytological, genetical and physiological consideration.
In case of classical systematic, they are considered as immutable, but in case species characters are mutable. These are the difference between classical and a new systematics. This is the picture that showing some steps of systematic which are very important. Okay, that's all. Thank you.